In this video, we are going to learn the final part of the chapter gravity, that is escape velocity. This is Earth and a person is standing at position A. That person throws a stone in upward direction and consider initial velocity is u. Now when that person will throw that stone in upward direction, at starting velocity will be high. But as that stone will start moving in upward direction, slowly the velocity of that stone will start decreasing and finally velocity of that stone will become zero. Let us call it final velocity. And after that point, now that stone will start falling in downward direction, but while that stone is falling in downward direction, velocity will start increasing because of acceleration, which is called as acceleration due to gravity. And finally, that stone will hit the ground. That means it is not possible to throw that stone beyond certain limits. Now if we fire a bullet into air, then also same thing will happen. Bullet will travel higher distance, but finally that bullet has to come on the ground. Now why that bullet travels higher distance as compared to stone? Because initial velocity of that bullet was more. And that is why this bullet that travels in upward direction, it opposes the force of gravity more effectively. हा जो दगड आहे, हा दगड वर जाऊन पुन्हा खाली येतोय, कारण त्याला खालून कोण ओढते? ग्रॅव्हिटी ओढते. त्यामुळे जास्त आपण उंचावर दगड टाकू शकत नाही आपण आपले मस्क्युलर फोर्सचा उपयोग करून. पण त्याऐवजी जर आपण एखादी बुलेट फायर केली तर बुलेट ही नक्कीच स्टोनपेक्षा कितीतरी पट जास्त उंच जाते. आता याचं कारण असं आहे तर त्या बुलेटची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही जास्त असते आणि त्यामुळे ती ग्रॅव्हिटीला जास्त अपोज करते, ग्रॅव्हिटीला विरोध करते व त्यामुळे ती अधिक उंचीवर जाते. पण काही अंतर गेल्यानंतर त्याची पण व्हेलॉसिटी कमी होत जाते, व्हेलॉसिटी झिरो होते आणि तिथून ती बुलेट पुन्हा काय होते? अर्थवर परतते. दॅट बुलेट हॅज टू रिटर्न ऑन द अर्थ. आता इकडे आपण तिसरं एक्झाम्पल घेऊया. आपण इथे घेऊया मिसाईल. सपोज दॅट वी फायर दॅट मिसाईल फ्रॉम पोझिशन ए. नाउ दॅट मिसाईल विल गो इन टू स्पेस ॲट मच मोर हायर डिस्टन्स. हे मिसाईल इकडून बराच उंचवेल जाईल, पण काही उंचीवर गेल्यानंतर पुन्हा ते मिसाईल काय होणार? खालीच येणार, त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी किती असली तरी. Now why this happens? Because velocity of that object that is trying to go upward, it is not sufficient to overcome the gravity of the earth. Correct? Now let us look like at some point. We have already learned that value of g is less at higher altitude. म्हणजे या g ची व्हॅल्यू तुम्ही उंचावर गेला ती कमी होते. आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग g या व्हॅल्यू ऑफ g मध्ये शिकलेलो आहोत. So if we keep increasing the value of u, that means initial velocity, then because of increasing initial velocity there will be increase in height. जे आपण इकडे बघितलंय, इनिशियल व्हेलॉसिटी स्टोनची कमी होती, कमी हाईट गेला. बुलेटची इनिशियल व्हेलॉसिटी जास्त होती, तो अजून हाईट जास्त गेला. मिसाईलची इनिशियल व्हेलॉसिटी त्याहीपेक्षा जास्त होती, त्यामुळे मिसाईल अजून उंचावर गेला. So finally what will happen? When we'll keep increasing the value of u, there will be increase in value of h. And finally what will happen? As that object will reach the higher altitude, altitude म्हणजे उंची, the value of g will become less. Now second point, third point, above a particular value of u, that means above a particular value of initial velocity, the object will overcome the whole force of gravity and it will escape into space forever. एक वेळ अशी येणार की आता आपण समजा मिसाईलच्या ऐवजी एक मोठं रॉकेट वापरलं आणि ते रॉकेट सोडलं प्रचंड इनिशियल व्हेलॉसिटीने, तर त्या रॉकेटची इनिशियल व्हेलॉसिटी एवढी असणार की ती अर्थच्या ग्रॅव्हिटीला पूर्णपणे अपोज करून अर्थची ग्रॅव्हिटी तोडून पुढे ते रॉकेट पुढे जाणार, स्पेसमध्ये जाणार, निसटून जाणार. एखादी गोष्ट निसटून जाणे यासाठी आपण काय शब्द वापरतो? एस्केप. सो दॅट व्हॅल्यू ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी दॅट विल मेक दॅट रॉकेट टू एस्केप इन टू स्पेस, इट इज कॉल्ड एज escape velocity, and symbol for escape velocity is VESC. So how we can define escape velocity? Escape velocity is the initial velocity required by any object to overcome or to escape gravity of Earth or gravity of any planet. So now let us try to find out what is the value of escape velocity for Earth. What should be the value of escape velocity for any object to escape the gravity of Earth? Imagine this is any object and mass of that object is m. This object is traveling in vertically upward direction with initial velocity, and that initial velocity is equal to escape velocity. So I have shown initial velocity is equal to escape velocity. Now as that object will start moving at higher altitude, the force of attraction between this earth and that object will start decreasing. Why?
because this force is inversely proportional to the square of distance between them. As that distance will start increasing, the force of attraction will start decreasing. And finally, when that object will reach at infinity, this force of attraction will totally become zero. And that is why now at that position in infinity, no force will pulling that object in downward direction, and that object will remain in space permanently. That means if we want to put any object in space permanently, we have to apply force on that object, and we have to give that object a particular velocity called as escape velocity. To find out what is the value of that escape velocity, let us consider two positions. First, when that object is on surface of Earth, and second, when that object is at infinity. आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, तर ऑब्जेक्टच्या दोन पोझिशन घेतली. पहिली पोझिशन घेतली ज्यावेळी तो ऑब्जेक्ट कुठे आहे, अर्थ सरफेसवर आहे, आणि दुसरी पोझिशन आपण घेतली ज्यावेळी तो ऑब्जेक्ट कुठे आहे, इन्फिनिट डिस्टन्सला आहे. आता आपण करणार असं की सरफेसला त्याची एनर्जी किती आहे, टोटल एनर्जीसाठी सिंबल वापरणार मी E1, आणि ज्यावेळी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी आहे त्यावेळी त्याची टोटल एनर्जी, त्या टोटल एनर्जीसाठी सिंबल वापरतोय मी E2. त्या दोन एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट करणार. आणि आपण नववीत शिकलेलो आहोत, इन 9th स्टँडर्ड वी हॅव ऑलरेडी लर्न दॅट टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट अँड पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे आपल्याला सरफेसवर आणि इन्फिनिटीला दोन्ही ठिकाणी त्या ऑब्जेक्टमध्ये नेमकी किती एनर्जी काढायची असेल, टोटल एनर्जी, तर त्या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा काढावी लागणार कायनेटिक एनर्जी, त्यानंतर काढावी लागणार पोटेन्शियल एनर्जी, आणि नंतर त्या दोन्ही एनर्जीची बेरीज केली की आपल्याला मिळणार टोटल एनर्जी. So, first let us calculate what is the kinetic energy on surface. You know formula for kinetic energy is 1/2 mv square, but v is escape velocity, so I have taken 1/2 mv square escape. And potential energy, actually when that object will taken at a particular height, now that potential energy will be gravitational potential energy. And in previous video we have learned formula for this gravitational potential energy is minus capital G capital M small m upon R. So this is K, this is P. To calculate total energy, that is E1, we have to add K and P. So what is K? K is 1/2 mv escape square. Here there is minus sign, and here actually there should be plus sign. So plus and minus, it will become negative capital G capital M small m upon R. So that will be the total energy of object when that object is on surface. Now let us find out what will be the total energy when that object is taken at infinity. So when that object will reach at infinity, on that object no any force is acting, and at that time motion of that object will stop. That's why kinetic energy will become zero. Similarly, potential energy. In previous video we have also learned that the gravitational potential energy is considered to be zero at infinity, and that's why potential energy will be also zero. And finally total energy. So kinetic energy zero, potential energy zero, and that's why total energy will be also zero. Law of conservation of energy. No matter that object is on surface of Earth or that object is at infinity, the total energy of object at both positions should be equal. That means E1 will be equal to E2. So here I will write, according to law of conservation of energy, E1 is equal to E2. Let us put on the value of E1 and E2. So value of E1 that we have calculated here, it is 1/2 mv escape square minus capital G capital M small m upon R, and value of E2 is equal to 0. Now I will keep this 1/2 mv square escape on this side, and I will take this term on that side. So it will, here it is negative, after going on that side it will become positive, capital G capital M small m upon R. Now I will take this term on that side, so V square escape is equal to capital G capital M small m R into 2 upon M. So M will get cancelled for M, and our final equation will become V square escape is equal to 2gm upon R. Lack of space, I am taking this equation, same equation on that side, and I will give that equation number 1. Now by taking
root of this V escape square, we will get VESC is equal to into square root 2 GM upon R, and I will call this equation number 2. Now we know what is the formula of small g. Small g is equal to capital G into capital M upon R square. So value of this capital G capital M will be small g into R square. I have just taken this R square on that side, and I will give this equation number 3. Now we will put value of equation 3 in equation 2, and let us see what happens. So VESC is equal to into square root 2, but instead of this Gn, I will put the value of Gn, and value of Gn is gr square. So small g r square divided by r. Now one r will get cancelled for r, and final equation V escape will be equal to into square root 2 g r, and that is the final equation for the escape velocity of any planet. If you open your textbook, जर तुम्ही तुमचं टेक्स्टबुक ओपन करून बघितलं तर पुस्तकात या स्टेप नंतर एकदम ही स्टेप दिलेली आहे, या मधल्या सगळ्या स्टेप्स मिसिंग आहेत. त्यामुळे थोडंसं कन्फ्युजन होतं की या स्टेप पासून ही स्टेप नक्की कशी आहे हे कळत नाही. तर याचं एक्सप्लेनेशन हे आहे की या जीएमच्या ठिकाणी त्याने या स्मॉल जीचा इक्वेशनचा उपयोग करून ती व्हॅल्यू इकडे इन्सर्ट केलेली आहे आणि हे इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे. So finally, let us calculate what is the value of escape velocity for Earth by using this equation. So V escape is equal to into square root 2 into g. Value of g is 9.8 meter per second square, and r is the radius of that planet. Here we are calculating the escape velocity for Earth. So radius of Earth is 6.4 into 10 raised to 6 kilometers. So by performing calculation, our final answer will be 11.2 kilometer per seconds. That means if we want to project, if we want to throw any object into space by overcoming the gravity of Earth, then initial velocity of that object should be 11.2 kilometer per second. And now let us end up our video with a simple question. आपण आपल्या व्हिडिओच्या शेवट एका प्रश्नाने करणार आहोत. अशी कल्पना करायची आहे की ज्युपिटरवर एक रॉकेट उभं आहे. ते रॉकेट लॉन्च करताना त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आहे, जी एस्केप व्हेलॉसिटी आहे अर्थची. तर ते रॉकेट ज्युपिटरची ग्रॅव्हिटी ब्रेक करून स्पेसमध्ये जाईल का? या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शोधायचं.